Mayyanad Grama Panchayat, located in the suburbs of Kollam city, is a land where the echoes of Renaissance movements in Kerala, spearheaded by Mahatma Ayyangali, Sri Narayana Guru and Chattampi Swamigal, got resonated. Mayyanad is also the birthplace of C.V. Kunjiraman, C. Keshavan, Patrathipar Sukumaran and K. Balakrishnan, the illuminaries who made significant contributions to the socio-political movements that paved the way for a modern Kerala. Another silent uprising, a movement by Government of Kerala to identify the extreme poor, the discarded, and of course the most unwanted, is being initiated at Mayyanad, a land where the spirit of Renaissance is incorporated in the fiber of its socio-political existence. Whole nation and of course the entire world are eagerly looking forward to the happenings in Kerala. How this unique process of identifying the extreme poor is executed in this part of the world. അതിതീവ്ര ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഇതിനുവേണ്ടി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 1 ലക്ഷം പേരെ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന 1 ലക്ഷം പേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിഷ്യറിയാണോ അറിയിക്കുന്നവരാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ ആരെയും വിട്ടുപോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും. ഇതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സർവേ കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെയും വിട്ടുപോകുന്നില്ല, അനർഹർ ഇതിനകത്ത് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു പിൻ പോയിന്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നടത്താൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി. നമ്മുടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇതിന് ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാഡത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡീസ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയിക്കുന്നവരെ ഈ അതിദാരിദ്ര്യ ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് നടക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നതിനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ എന്നാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും അർഹരായ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ശബ്ദമോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവോ കഴിവോ ഒന്നുമില്ല. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ, എന്നാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് സ്വയം വരാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എനിക്കേറെ അഭിമാനവുമാണ്, സന്തോഷകരവുമാണ്. കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം താഴെ തട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് സഹായകമാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രജുഡീസസ് ഉണ്ടാവും, ചില മുൻധാരണകൾ, മുൻവിധികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ആളെ സഹായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളെ സഹായിക്കാം, ഈ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ആളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരിക. മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണരുത്. ശരിയായ ആളെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന വഴിയിലെ വെറും വഴിവിളക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ. അത് വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനം എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഏറ്റവും അർഹരായ ആളിലാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റി എല്ലാ ധാരണകളും മാറ്റി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട്
ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുക, ആരും കടന്നു വരാതിരിക്കുക. അത്രയും ഒരു പവിത്രമായൊരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു ചിന്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി നമുക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Focus group discussion is a decisive step in the process of identifying the extreme poor. The names of the poorest in the area come up in the discussions attended by individuals and socio-political activists who can rightly be described as the cross-section of an area. It is also there the scrutiny, evaluations and examinations are carried out on the basis of the criteria envisaged in the guidelines. Many names came up in the focus group discussion of Kavalpura ward of Mayyanad Grama Panchayat, misery of a hapless lady leading a discarded life got discussed. But the poor woman's misery was not what could be described as extreme poverty. The cause of the poor woman's misery is that her grown-up children are not taking care of her. Mr. George Aloysius, the block development officer who promptly interfered in the discussion, reminded about the Senior Citizens Act and also emphasized that it is the legal and moral responsibility of the children to take care of the parents. The suffering caused by such legal violations is not part of the process of identifying the extreme poor. What subsequently emerged was the name of a helpless man in his 70s. The fact that the man who suffers from disabilities due to extreme old age without anyone legally bound to support still has to work to find the daily bread is a severe acute risk factor of extreme hardship. The man with the extreme distress factor was therefore determined to be extremely poor in the focus group discussion. The names of people who are going through all sorts of hardships and disabilities have come up, but none of them fall into the category of extreme poverty, which is an entirely different state of hardship. When the name of another man who had to lead a discarded street life came up, focus group identified him as extreme poor since his basic needs were at the mercy of others who are not obliged to support him. After a profound deliberation, 2 persons were identified as extreme poor and their names were recommended to the final phase of enumeration. Let us remember the words of the American thinker Jane Addams. If the meanest man in the republic is deprived of his rights, then every man in the republic is deprived of his rights.